It's January 15, 2025. Thanks for joining us on another edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal, the International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Ambo-Diban. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Deux présumés assassins arrêtés par la police. Ils sont accusés d'avoir tué une commerçante qui a fait confiance à l'un des deux dans l'arrondissement de Ndoumé. Cet après-midi, vous allez suivre la reconstitution des faits avec nos correspondants. And coming up in this newscast, we take you to Akwaya, a remote area in Manyo division of Cameroon Southwest region, where obtaining a national identity card is a major challenge. Residents must undertake a long and costly journey to Manfe, often traveling on foot due to high cost of transport, spending at least 60,000 francs CFA on the road. Once there, they face further delays as they wait for their documents to be processed. Insécurité à Garoua, 18 personnes interpellées dans la lutte contre l'insécurité et le grand banditisme. La Sûreté nationale du Nord veille au grain. La troisième opération Charlie a mis la main sur une vingtaine de malfrats. Les détails dans un instant. And traders at the Invoke Betty Market in Yaoundé have received training on safe food handling practices to improve hygiene and ensure consumer safety. The initiative launched yesterday is part of the Healthy Market campaign led by the Ministry of Public Health in collaboration with key partners. Those were major stories. Stay on for developments. And thanks for joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with the arrest of two alleged assassins in the East region of Cameroon. Eh bien, je le disais en titre, deux hommes viennent d'être arrêtés, l'un à Petzom et l'autre à Col-Volant. Ils sont actuellement en détention dans les geôles du poste de sécurité publique de Ndoumé. Ils sont accusés d'avoir ôté la vie à la nommée Poutom. Les précisions. Ces deux hommes sont les présumés coupables du meurtre par balle dans l'arrondissement de Ndoumé. Appréhendés par les éléments du poste de police de Ndoumé, ils procèdent ce jour à la reconstitution des faits. 29 décembre 2024, les populations du village de Boumbial, une localité de Ndoumé, nous ont signalé la découverte d'un corps sans vie à proximité duquel se trouvait une moto. Une fois sur les lieux, un constat a été fait avec l'expertise médicale. Il a été déterminé là qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais plutôt d'un assassinat. Interpellés à Mpenzog, les mises en cause sont passées aux aveux. Actuellement en détention dans les geôles du poste de sécurité de la ville, ils attendent d'être présentés au procureur de la République. Monsieur le délégué général nous a donné à nous transmise par monsieur le délégué régional de la Sûreté nationale de l'Est qui prescrit une fermeté, une vigilance de tout instant. Et nous pouvons rassurer notre hiérarchie et aussi les populations que nous sommes là pour leur servir. En saluant la dextérité de ses collaborateurs, le chef du poste de sécurité publique de Ndoumé a appelé les populations de la localité à plus de collaboration et de dénonciation auprès des forces de maintien de l'ordre pour tordre le cou à la criminalité. Un récit de Titi Freeman sur les images de Kizito Koumaï. Eh bien, la troisième opération Charlie dans la région du Nord a mis la main sur une vingtaine de malfrats présumés. Des armes blanches, des stupéfiants et des motos ont été saisis. Ces suspects sont âgés entre 18 et 55 ans. Aaron Nazira et Aïssatou Bouba. 18 personnes interpellées lors de la troisième phase de la grande opération Charlie de la Sûreté nationale. Ces présumés malfrats ont été appréhendés dans leur zone de criminalité et de banditisme. Ces présumés suspects, âgés entre 18 et 55 ans, sont accusés d'agression et de vandalisme. Ils ont été interpellés dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année 2024
et de Nouvel An 2025. Ils ont bénéficié d'une garde à vue administrative, ce qui nous a permis de les exploiter à fond. L'éclairage public fait en sorte que ces malfaiteurs reculent. Donc, ils savent qu'en coupant le câble électrique, nous n'aurons pas de lumière et il ne sera pas facile de pouvoir agir, de pouvoir les identifier. Les bouclages effectués dans les quartiers et les localités du Nord ont permis de saisir des armes blanches, des stupéfiants et des appareils électroménagers. Je dire merci à la population qui collabore et qui collabore franchement. L'occasion aussi pour moi de lancer un signal vers les autres membres de ces groupes qui courent encore pour leur dire qu'ils sont formellement identifiés. Nous avons une idée de là où ils se cachent et nous viendrons les chercher. 16 de ces présumés malfrats vont répondre les actes devant le procureur de la République. Les 2 autres identifiés comme des preneurs d'otages ont été remis au commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Garoua. Et on reste avec vous, Harouna Zira, pour parler cette fois-ci de la phase pilote du service d'aide médicale d'urgence mise en œuvre à Douala. Eh bien, cette phase vient d'être examinée par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, après 6 mois d'implémentation dans la ville. Les précisions, une fois de plus, avec vous, Nazira, en collaboration avec Marus Kouessou. Le dispositif de régulation médicale du littoral passe au scanner. Le ministre de la Santé publique évalue la phase pilote lancée en juin 2024. Ce projet en cours depuis 6 mois porte déjà ses fruits. Nous avons donné de nouvelles orientations pour affiner davantage ce projet et nous pensons que nous reviendrons au mois de juin, s'il plaît à Dieu, pour pouvoir refaire une nouvelle évaluation et penser maintenant répliquer ce projet dans les 9 autres régions du Cameroun. Cette réunion a également permis de déceler les problèmes que rencontre ce projet et les moyens pour y remédier. D'abord, le nombre réduit des ambulances est une difficulté. Et nous avons demandé à ceux des hôpitaux qui ont un peu plus de 2-3 ambulances de mettre l'excédent à la disposition du système de régulation pour que cela soit fait au niveau de la délégation régionale globalement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons susciter, n'est-ce pas, des autres formations sanitaires qui ont des recettes affectées susceptibles de leur permettre d'acquérir une ambulance, de le faire et de la mettre à la disposition du système. Nous-mêmes, au niveau du ministère, nous avons, je pense, en réserve quelques ambulances. Nous allons également mettre à la disposition du système pour que cela fasse un tout et que nous ayons un taux de réussite assez élevé. Certains acteurs de la santé suggèrent une inclusion optimale du secteur privé pour rendre le dispositif plus performant. Nous, en tant que start-up, on a des solutions qui peuvent se joindre aux efforts du ministère de la Santé pour pouvoir augmenter l'efficacité de ces dispositifs, qui sont à la fois des dispositifs de digitalisation qui vont aider, mais également aujourd'hui il y a des offres de financement qui existent, qui peuvent se greffer à ce que le ministère de la Santé fait déjà. En plus de l'évaluation du dispositif de régulation médicale du littoral, le ministre de la Santé publique et les parties prenantes ont échangé sur l'élection du nouveau directeur régional de l'OMS lors d'une vidéoconférence à huis clos. Cette élection aura lieu en mai 2025 à Genève lors d'une assemblée générale. Eh bien, la suite de ce 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo. Thank you, Junior. We turn to Akwaya, a remote area in the Manyo division of the southwest region of Cameroon, where obtaining a national identity card has become an arduous task or a daunting challenge for many of the residents because there is actually no local issuing office. Many are forced to make the arduous journey to Manfe, most of them costing them about 60,000 francs CFA or some. Are obliged to trek. Most of them, once a month, the applicants face further delays before their documents are issued. Ines Ondwambala tells us more. Created some 62 years back, Akwaya subdivision in Manyo division of the southwest region of Cameroon shares boundaries with Nigeria. With 99 villages, Akwaya is the largest subdivision in Manyo. The challenge of having a national identity card bound, a problem acknowledged by the head of state. Akwaya never had an identification center.
So the big challenge is that we have a vast population that have turned the age of voting, but have not been able to have their names entered in the electoral register because of the lack of ID cards. We don't have a center, and even when for an Akwaya person to acquire an ID card, it becomes a project. Somebody has to trek to Manfi. This is Akwaya subdivision. No identification center. Having an ID card here is a nightmare. Because of the lack of ID cards, Cameroonian citizens of this area are often mistaken to be Nigerian, who has the majority of the population. And unfortunately, when they get to Manfi, some of them are mistaken for Nigerians because of their tongue, because the way they speak the English. Most of these children go to secondary school in Nigeria, and their way of speaking, the way they speak English is influenced and shaped by the Nigerian style. The people of Akwaya spend over 60,000 francs CFA to get to Manfi for the ID cards to be issued. Due to the lack of financial resources, some inhabitants go on foot, traveling for days to reach Manfi, where they can find an identification post. So we are calling on government to see how to assist the Akwaya people have that center, so that we can have our population of Akwaya get into the electoral register, so that we can have our voting strength increased. A clarion call of the population to the government to put in place an identification post in Akwaya. Thank you so much, Ines Onduambala. And we come back to Douala, Cameroon's economic city, where persistent power cuts is plunging households into disarray, leaving many households plaguing or grappling with spoiled food, disrupted routines, and sleepless nights. These outages, compounded by the city's intense heat and mosquito infestation, are sparkling widespread frustrations amongst the residents. You tell us more, Sharifa Saleh. Tout à l'heure, je vais écraser mon coquille. On a coupé la lumière. Je fais donc comment? Douala's ongoing power outages are turning everyday household activities into a constant struggle. Housewives across the city are facing mounting challenges, from food spoiling in freezers to an inability to carry out essential tasks like grinding or preserving perishables. Parce qu'en tant que femme au foyer et tout, as a housewife, we have groceries and foodstuff we stock in the fridge. So the constant power outage makes things so unpleasant, coupled with the dry season heat, which is intense, especially in Douala. The outages are particularly burdensome in a city where temperatures soar, leaving homes unbearably hot. Without fans or air conditioning, sleepless nights have become the norm as families endure relentless heat and deal with the health risk posed by swarms of mosquitoes. You barely can't sleep. The intense heat coupled with mosquitoes, followed by malaria. If there's a problem, we prefer being told to rely on generators than relying on constant power outages. These conditions are contributing to an increased risk of malaria, especially by children who are already struggling to study in the dark. Our children can't sleep nor study. We the adults, we face the same ordeal. It's really hard to have a smooth sleep nowadays. Let the energy distributing companies see into this and help us. And accept. Vraiment le problème là. Il fait chaud et il y a les moustiques qui nous piquent souvent. Et on n'arrive même pas à lire nos leçons parce qu'ils nous coupent la lumière. Amid growing frustrations, residents are appealing to the electricity distribution company to intervene urgently. In a communique released on December 17, 2024, the company acknowledged the issue, stating that the reports are being relayed to technical teams. They assured the public that interventions are prioritized based on urgency, but logistical constraints may delay some actions. And Barrister Alice Nkom has confirmed that she will respect the summon at the Secretariat of Defense in Yaoundé on January 20, 2025. The 80-year-old lady says, lawyer says her legal team had secured an adjournment at the summon date coincided with her birthday, that was yesterday, January 14. Kejang Henry Tembe met Barrister Alice Nkom in her Douala base office where she was celebrating. His report.
Versatile human rights defender barrister Alice Nkom has confirmed she would respect the summons served to her by the State Secretariat of Defense to appear before the military court on January 20, 2025. Lawyers asked for an adjournment of this convocation to the gendarmerie and military. Yeah, they asked this adjournment, and this adjournment was granted for the 20th of January. I couldn't go today, also because this is my birthday. I want to spend it with people I love and people who love me, not with gendarmes. No. So we will be there for the next time. The 80-year-old lawyer is being summoned in connection with allegations of money laundering and financing terrorism. It is worth recalling that barrister Alice Nkom was initially scheduled to appear at the set on January 14. However, her legal team secured an adjournment as the date coincided with her birthday. Today, January 14, she celebrates her 80th birthday. When we visited her office in Bali, Douala, the great-grandmother was surrounded by birthday flowers and cards sent by well-wishers, including her son, a medical doctor based in Germany. Barrister Alice Nkom has been in conflict with the authorities after reportedly breaking a seal twice on the offices of the Central African Human Rights Defenders Network, REDAC. The seal had been placed by Vuri Senior Divisional Officer Siliak Marie Mvogo, following instructions from the Minister of Territorial Administration. In addition to Barrister Nkom's case, other civil society figures such as Edith Kawola and Barrister Sim have asked to be summoned. Thank you so much, Kejang Henry Atembe. And we now talk about free eye consultations organized by the Bayangam community. Eh bien, la communauté Bayangam célèbre sa culture du côté de Yaoundé le temps d'une journée dite fraternelle. C'est sous le prisme de la santé que les fils et filles Bayangam se sont réunis du côté de Yaoundé. Janice Kamgar, Serge Alain Zébou. Un 11 janvier particulier au quartier Nkom à Yaoundé, siège du foyer Bayangam. Les membres de l'association des ressortissants de Kwapumhum se retrouvent pour leur traditionnelle journée fraternelle et cette année, c'est priorité santé. Le nombre de décès que nous enregistrons, de morts subites surtout, nous avons jugé utile d'attirer l'attention de la communauté de Komkana en général et la communauté Bayangam en particulier sur l'importance du dépistage des maladies, surtout cardiovasculaires, cause des décès, des morts subites. Sur place, les consultations générales vont bon train avec des spécialistes en chirurgie dentaire, ORL, gynécologie et autres. L'accent est aussi mis sur la sensibilisation au cancer du sein et aux maladies prostatiques. Nous sommes là depuis 8 heures, mais nous préférons attendre et être servis. Et vu l'affluence, nous sommes à plus de 13 heures et nous n'avons pas arrêté. Nous pouvons dire à l'heure actuelle que nous sommes plus que satisfaits. À la fin de la journée, cerise sur le gâteau, toute la communauté Bayangam ainsi que les habitants des environs joignent l'agréable à l'utile avec une séance de dégustation de mets traditionnels. En culture, une fois de plus, les populations de Sao Kotoko se laisseront découvrir du 23 au 25 janvier à Yaoundé. Ceci à l'occasion de la 6e édition du Festival des Arts et Traditions de cette communauté. Eh bien, un point au Musée National a tout simplement permis d'avoir les contours de cet événement. Claude Audrey Mbala et Serge Alain Zébou. Ces pots, bijoux et objets de décoration sont entre autres richesses artistiques que le peuple Sao Kotoko permettra au public de Yaoundé de découvrir à l'occasion de la 6e édition du Festat du 23 au 25 janvier prochain. 3 jours d'histoire et de patrimoine culturel partagés sous le thème « Entre passé et présent », culture et tradition du peuple Sao Kotoko,
levier de la solidarité et du vivre ensemble. Avec l'ensemble de notre communauté nationale et internationale, on découvre cette riche culture très ancienne des peuples Sao ici à Yaoundé. Au cours du point de presse de ce 14 janvier, les professionnels des médias sont informés de l'objectif derrière la délocalisation de ce festival du département du Logone et Chari dans l'extrême nord à la région du centre afin d'exporter le savoir-faire de ce peuple issu des régions riveraines du lac Tchad et du Nigeria. Bien évidemment, nous allons à l'occasion du festival présenter beaucoup d'objets d'art, mais aussi des photographies des personnes qui ont marqué les peuples Sao Kotoko et parmi lesquels le général russe Hannibal qui a fait ses preuves et qui parti du lac Tchad s'est retrouvé par le cours de l'histoire en Russie et qui a montré ses preuves dans ce pays. En perspective, de belles choses à découvrir. Nous allons poursuivre ce journal une fois de plus avec vous, Gladys Sambo. As Cameroon prepares for the upcoming elections in 2025, we have the nation youths that are at the crossroads. Despite making a significant portion of the electorate in Cameroon, they are divided over political engagement with concerns of systemic challenges. We sought to know the opinions of some of these youths. Their reports. Young people in Cameroon aged 20 to 35 form a critical segment of the voting population, accounting for over 7.1 million of the 13.8 million Cameroonians eligible to vote, according to politician Cabral Libi. He says youth voter registration remains worryingly low, with only 2.9 million, that is just 36.6%, registered to vote. For some, the lack of engagement stems from fear and disillusionment with the system. I'm not interested in politics because in Cameroon there is no freedom of expression. Once you express your opinion, you can be arrested and tortured. It's better to stay out of it. Others, however, are determined to fight for change. We have suffered a lot in this country. As an electoral year, we want change. We are tired of the regime and the system. This growing frustration is translating into action for some who had previously abstained from voting. I have not voted in the past because it was always rigged, but this year we want change. That is why we've decided to take an interest in voting. Observers note a noticeable shift in youth attitudes towards political engagement. Youth participation in elections, historically low, especially after the 2012 electoral reforms, has been on the rise since 2017. Civil society organizations and political parties have ramped up efforts to educate young people on the importance of their votes. Efforts to deploy thousands of young electoral educators and agents are showing promise. We are seeing more students and young individuals registering and engaging in political discussions. For others, participating in politics is seen as a duty. If you're not interested in politics as a youth, it means you don't know what you're doing. We have to massively register on the electoral roll. As the voter registration process continues, the opportunity for young Cameroonians to push for change remains open. With increased awareness and momentum, there is cautious optimism that the tide is turning for youth involvement in shaping the future of Cameroon. And in order to better accompany taxpayers, especially with the recent changes in the fiscal system in Cameroon, the training of integrated tax partners on the changes in the 2025 finance law has begun. Thus, the capacity building workshop that took place in the nation's political capital, Yaoundé, yesterday at the Center Regional External Taxation Center. Let's have more with Beatrice Ngamo.
The new tax measure of the 2025 finance law and the new law on local taxation is operational since last December 2024, voted at the National Assembly. Big change in the fiscal system directed to local taxes. Put in place the reform who can optimize the budget of local collectivities. The place for the training is to have the right information. This concerns approved management centers and integrated tax partners. The session this January 14th is for integrated partners who answered in their numbers. It is very important for us to train our fiscal partner agent in order for them to master the changes that is going on in order to better accompany our taxpayer. New local taxation reform will see new local and personal tax centers replacing divisional tax centers. New taxation center will be dedicated on collecting local taxes. Taxpayers have to declare and pay through the digitalized system. Need for them to be in possession of the tax index with local councils. To be registered in our database for them to declare and pay with all the means, that is through bank transfer, through mobile transfer. All to secure the revenue, ensure a smooth chain from taxpayers to the right account. And traders selling foodstuff at the invoked Betty markets in Yaoundé have been schooled on good practices of handling their goods, move that does not only make their items attractive to the customers but also safe for consumption. Dubbed the Healthy Markets, this first campaign is led by the Ministry of Public Health in collaboration with its partners. Beatrice Gamo once again. Yaoundé Vogbeti market in a festive mood as sellers, traders took off time to be part of the educative ambience under the umbrella of a clean market concept. This is to help those selling in the market be able to contribute to the health of the population. So we would like them to be able to practice hygiene measures. The purpose is to help people to be able to buy and sell goods. We are aware that there are a lot of challenges. We are not aiming to fix all of them today. We would like to start with a standardization campaign. The goal of the sensitization campaign this January 14 is also to implant the respect of basic hygienic practices in handling foodstuff. It is orienting all those who are within the market to sell good products, not only good, but equally taking care that all products that arrive market before leaving the market are all good for consumption. To this is the aspect to rid the markets of dangerous practices such as the use of toxic products to conserve food. These days we've heard of chemicals that are being used in order to manipulate all food stuff that are within the market. So the concept is to limit this kind of bad practices so that whatever product that is going for consumption should be healthy and perfect without any disorder. This initiative, which will continue in other markets in the capital city, aims to transform these transaction spaces into places where commerce goes hand in hand with health and safety. Campaign led by the Ministry of Public Health in collaboration with other partners and stakeholders. And that is how we saw it for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal the International. It is actually a pleasure knowing you're watching the news, but don't go away. We have the next edition of the news at 3:30 p.m., which will be the regional news. At 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language, and at this never seconds, you will have the primetime newscast in the French language. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h. Merci également à ceux qui ont assuré la partie technique de ce journal, Jean Niecho et Eddie Fomécon, sans oublier notre chef d'édition, Haroun Nazira. À très bientôt.